Hey, mambo vipi? Anita Santuri hapa kama kawaida. Karibu tena, ni siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea salama salmin. Tuko hapa, tumekutana tena. Kama wewe ni mgeni katika hii podcast ama hapa ndani ya YouTube channel, wewe ni mgeni, subscribe. Kama usha subscribe, please share, comment, like. Tuambie maoni yako ni gani. Je, ungependa kukua katika hii platform? We are open to conversations. Sasa haijalishi unapitia nini, sisi tuko hapa kukusikiza na pia kukupatia mawaidha. Kama hatuwezi, tutakutafutia mtaalamu. Karibu tena. Kama kawaida studioni wa siko peke yangu. Siko peke, hakuna siku nishaikuwa peke yangu. Sijui kama itakuwa ni siku gani nitakuwa niko peke yangu, lakini leo siko peke yangu. Niko na jamaa fulani amazing anajulikana kama Victor. Victor ni mtu ambaye amepitia mambo mengi kivyake. Kama sisi sote tumepitia mambo mengi, lakini kuna watu ambao huwezi kukompea vitu ambavyo labda wamepitia. Karibu sana Victor. Karibu, nashukuru. Uko aje? Nashukuru sana. Are you comfortable? Niko salama. Najaribu kuchachua misuli zangu. Ukae vizuri eh? Karibu sana. Nashukuru Anita. Victor, mimi na wewe sio mara kwanza kukutana. Tumekutana mara kadhaa. Na storia yako mimi iliniguza kwa njia moja. Na pia njia nyingine nikasema siwezi nikakubali ikaniguza peke yangu. Sasa leo tunazungumzia kuhusu mental health in men. Depression in men. Wanaume wamekuwa na hulka ya kwamba mtu namba usilie, wewe ni mwanamume utaliaje? Usiende kutafuta msaada, utashiaje shida zako? Wewe ni mwanamume, kufa kisabuni. Utakufa kisabuni, sisi tutakuja tutakuzika na sasa story yako itasahaulika. Hatutaki tufike huko. Sasa ndio maana kuna champions kama Victor ambao wanajitolea ili kuhakikisha kwamba wanazungumza na watu ambao wana matatizo ambao hawawezi kuyasuluhisha wao wenyewe. Karibu tena. Nashukuru Anita. Naam, Victor, wewe ni mtu ambaye ulipitia GBV, gender based violence, ukiwa mdogo sana. Tell me, how was that? Ilikuwa maisha ingine magumu sana, especially the experience. Baada ya wazazi kuaga, nizaliwa kwa familia tu nzuri, mama, baba. Baada ya wazazi kuaga, nikapitia mateso kwa ndugu ya baba mdogo, ambaye alinipiga niache shule. Lakini nikajaribu kujinyonga kutoa uhai wangu. Baadaye nikatoroka nikaja Nairobi. But mtu ambaye alifanya nikakuwa na ule msukumo wa kutafuta maisha ni mzazi William Tuva. Maana nilikuwa wakati nilichukua kamba kwenda kujinyonga, sauti ilinitokea ikaniambia, these are not the plans I have for you. So nikateremka kule mtoni, kwenda kule mtoni nikakaa, na kuna jamaa alikuwa anaoga na alikuwa na redio. So nikasikiza mzazi akisema kwamba ambao unapitia leo yatakwisha. Yeah. Na kesho Mungu amekupangia mema. Ni wewe upanguze, jikukute, toa vumbi, tembea. Anza tena. Na hiyo ilinipa motisha kubwa sana. Nikatoka nikaenda kutafuta rafiki ya mamangu. Nikapata hayupo. Baadaye nikafika Homa Bay, nikapata hayupo. Nikakuja mpaka Nairobi. Baadaye kukuja Nairobi nikaenda kwa boss wa babangu. Alafu boss wa babangu naye akanirudisha nyumbani. So nikakuja mara pili Nairobi, ndio nikaenda kwa mjomba. Your uncle now? Uncle sasa. Okay. Sasa uncle nikakuja nikamweleza, alikuwa anajua jinsi wazazi wameshaaga na maisha jinsi yalivyo. So he knew you needed him. Yeah. So mimi nilikuwa nakuja kwake anisaidia nirudi shule, maana ni mtu ambaye alikuwa na hela, amejiweza kifamilia. Yes. So nikaongea naye akakubali. So tukingojea kwanza kwa ile muda shule zifunguliwe na pia nirudishe shule. Nikiingia pale, ndugu yake akaniambia kwamba chungana na ndugu yake yule mjomba wako akakwambia chungana na yeye. So sikuwa najua maana yake ni nini. Lakini baadaye wakati nikuja kujua, baadaye nikuja kujua kwa nini, understand kwa nini alikuwa ananiambia nichungane naye. Alikuwa anakuambia chungana na mjomba? Alikuwa anajua kwamba maisha yake ni gani. Okay. Anajua tabia zake ni zipi. So what happened after umefika kwa mjomba? Sasa nikingoja nisaidie, kumbe angeweka dawa kwenye chakula, drugs kwenye chakula, anakuwa zuzu, and then assault, sexually molest me. This is your uncle, mtu ambaye ulitoka bara kuja kwake ili aje akusaidie, maana wazazi wameaga dunia. Na huyu mjomba bado anakuja anakuwekea dawa kwenye chakula, alafu anakulawiti mtoto wa kiume.
Sasa unajua kilifanyika hivyo kwa muda mrefu, nikawa nasikia uchungu. Haujui ni nini kinaendelea, Sijui lakini chanzo maana cha unakiwa dawa kabisa. sijui chanzo cha uchungu wangu ni nini. Kuna wakati nilimwelezea, alikuwa ananipea painkillers na pia kuna wakati aliniambia niko na hemorrhoid. Sasa sikujua hemorrhoid ni nini. Baadaye kama nimeshakuwa mkubwa Ndio nikaanza ukaanza kujua hemorrhoid ni nini sasa. Kumbe ni ugonjwa tu tofauti na kile ambacho ulikuwa unaendelea na. Okay. Maana ningeenda kwenye haja damu yatoke. Kipewa painkillers. Maisha ikakuwa mabaya zaidi. Lakini siku moja wakiwa na mke wake walikuwa wametalakiana. Akaja wakuwa wanagombana kwa pesa, upkeep ya mtoto, pesa ya mtoto. So nikaona mlango umefunguliwa, mimi ndio huyo, ukatoroka. Nikaona hii ndio dirisha ambayo naweza tokea nayo, acha nitoroke hapa. Turudi nyuma, how old was this? I was 12 turning 13. And the guy, your uncle? Alikuwa over 40. Over 40 years. 38, if I'm not wrong, 35 to 40 something in between. Sasa hivi yuko wapi? Sasa hivi yuko jela. Kwa sababu ya kesi yako ama? Kwa sababu alifanyia vile mtoto wa mwenzie. Mtoto wa rafiki yake. He got what he deserved. Kila mtu na msalaba wake, lakini Mungu anatupenda jinsi tulivyo. Yes. Dhambi ni dhambi, iwe kubwa iwe ndogo. Lakini mimi nilimsamehea. Ulimsamehe? Naenda kumuona, tunaongea. Sisi ni marafiki. Ilifika wakati nikaona kwamba huwezi weka vitu vingine rohoni. Maana nilianza kufanya research kujua kwa nini. I got interested in knowing the reason why people do what they do. People do what they do, especially why men become gay. Tutafika huko. Kabla hatujafika huko, now umetoka kwa mjomba, umeingia kwa street, now you're a street boy. How life ilikuwaje wakati ulikuwa kwa street? Man, I have a passion for street families because I was a street boy for 5 years. Okay. And partly though I've been helped by people to become who I am, one of the most painful as a man and as a father, I don't ever want any of my generation or even my kids to experience street life. It's not easy. It's one of the worst moments life that anyone can be. I think in life unaweza kuwa low, but God forbid not to allow anyone out there aingie kwa street to be in street life, because mentally it's not a good state. You see those guys, whatever they do to get money, especially for food, and even you see them use those glues, don't judge them. Pickpocket mara kibao sana. Mimi nimeibia watu na kinyesi mama. Kwani nifiche kwa nini? Kama ulibiwa pale Stagecoach miaka zile ndanganya kwa nini? Ndanganya kwa nini? Sana. Stagecoach. Especially wanadada na kutolea kinyesi kwenye mdomo. Unajua mimi ile harufu hainizuzui. Maana ile glue ukitumia unakaa siku 2-3 bila chakula, unatumia glue. Tumbo linajaa. Ukiona pia glue imeanza kuisha, sasa unatumia mafuta ya ndege ama cocaine. Unakuwa haya, hujui chochote unachofanya. Utafanya chochote ndio upate hela, ndio utafute pesa ya kula. Na pia ama utafute pesa kununua ile dawa. Maana ile dawa is what keep you going. Machakula utaipata kwa uchache. Now, how did you get yourself out of the street? Sasa sisi tulikuwa tukiiba. Maana ndio mara ya kwanza mtu ameni-interview deep into street life. Wengi wetu walikuwa wezi. Okay. Wengi waliingia kwa wizi. Wengi, there are no option because one, hauna ID. Secondly, you have nothing that the government can recognize you that you're a citizen of this republic. Yani wewe uko tu. Watu wakienda kutafuta kazi tulizo kwanza iko pia ID. Hauna. ID, ukimaliza kuulizwa ID utaulizwa good conduct. Hizo vitu viwili hauna. Utavitoa wapi? Hakuna. Sasa ukienda kutafuta kazi ukose kazi utafanya nini? Wizi. Sasa wengi waliuliwa. Na ile wakati pia ulikuwa ukipatikana, kuna wakati Pius alisaidia sana watu. Mimi pia Pius amenisaidia kiasi. Wengi walikuwa wanapelekwa kwa rehabilitation centers na children's home, na kule rehabilitation centers hazikuwa kuzuri. In short, your body, your mindset, everything in you has the habitat imeshazoea street life. Kuoga ni mara moja kwa wiki. Mimi hadi leo muoga na brush. Na usinijaji. I'm not joking.
hadi waleo mwoga na brush. We Hata nikinyolewa na suguliwa na brush ile ngumu kwenye kichwa. Nishazoea, ni kitu nishazoea. Skin imezoea. Skin nishazoea. Mimi nikimaliza kuoga nikijipanguza na towel nyeupe, anakuanga msafi, hamna uchafu hata wote. We. So now you got out of the streets. So I got out of street by starting to wash clothes for people in Kamukunji, in Gikomba also. I started in parts of Kamukunji. Kuna wale walikuwa wanauza cameras, then tukaingia mpaka Gikomba. So Gikomba ilikuwa unaamka asubuhi unalipwa Shillingi 2 na sumni, and then nikakuja mpaka Shillingi 5 per cloth ama per cloth. Okay. So ukiendelea hivyo nikaona ile kazi pia ni ngumu. Nilikuwa nafanya kazi rahisi maana nilikuwa natumia pads. Kama ndo unajiunga na sisi sasa hivi, alikuwa anatumia pads kwa sababu ya ile damage ambayo aliipata wakati ule mjomba wake alikuwa na molest. So najua labda kuna mtu anauliza mbona mwanamume anatumia pads? So alikuwa amepata damage, so asingeweza kukaa bila pads. So ulikuwa unafanya kazi kwa nyumba kwa sababu ya pads? Nilikuwa nafanya kazi rahisi. Mimi nimefulia watu. Okay. Hata baada ya kutoka pale Gikomba, nilipata kazi ya kufulia watu. Parts of Buruburu, Umoja, parts of there's this lady, nimesahau jina lake. She was Esther Ohon. Nimefulia Esther Ohon. Nimefulia Esther Ohon. We? Nimefulia Esther Ohon. Sauti Sol pia wakiwa Buru. By then sikuwa najua. Parts of bia na manani. Sauti Sol wakiwa Buru. Nimefulia. Nimefanyia kazi wale. Mwen baadaye sasa nimekuja kujua ni ma celebrity. Sasa jini sawa tu maisha imechange. So how did you overcome all that? Because I understand hata kama unafanya hizi kazi, at the back of your mind you were molested. You know, and the side effects of that were visible kwa sababu ulikuwa bado unatoka damu. How did you overcome that? Personally, as a man, as Victor, I did not have the power to overcome anything. Okay. Yeah. And I was not vulnerable enough to share. Because when I was schooled by a couple, and then the husband lost his job, and then even when I was living with them, I never told them. They came to know this thing when it was shot by Tuko. Baadaye Miaka mpaka nimeoa, mke ameaga, ndio nafungua roho naambia watu I went through this. After you've gone through all that, you got married? Yes, I had a wife. Yeah. Okay. Yeah, we lived together. She's the one that helped me to heal. In fact, me not meeting her, I was even toxic in my first relationship. I had a kid. Yeah. I was really toxic. I was really toxic. Kuna wanaume ambao mnawajaji kwa nini? Anamjui wanaume wanafanya vitu kama hivi kwa sababu gani? Mtu yuko toxic kwa sababu amepitia magumu. Mtu anakutana na wewe, kuna amani ambayo anapata kwako. But kuna mahali ukianza kuongea vitu fulani anaanza kukua toxic, anaanza kukua violent, anaanza kukua. Lakini sasa kama mwanamke, unajua the power of a woman is emotions. Women know how to detect these things. Instead of judging this man, help them. You know, talk to them. Kama ni chakula kikulanga ni anaanza kuwa na furaha, mpikie tu chakula. Hata kama ni ile chakula ingine. Calm down. Calm down. So now your wife helped you overcome. Yeah, this lady helped me a lot. Shout out the late. She's from the Juakali's family, the musician. Nunda family. Faith really helped me to become who I am today. I'm who I am because of this lady. I'm who I am because of her. Without her, man, they say behind every successful man there's a woman. Yes, there's a woman. Man, I wish she was alive. So sorry about that. Now, kuna watu ambao wanapitia ama wamepitia GBV, wako katika stage ya kuvaa diapers na kuvaa pads as we speak. Na wengine pia wanakuwa gay. Na wengine wamegeuzwa wamekuwa gay.
hiyo part mi nataka kujua how did you not turn, because a lot of stories zenye ziko huku nje, I turned gay because I was molested by, or I turned gay because I was sexually assaulted by. Why didn't you turn? One of the things that I have to shout out now for is I'm a Christian. I respect the choice of faith. The Bible says, groom a child in the ways of God. A child meaning young. Yes. And they'll never depart from it. Yes. And also I think it's also in the Quran. That's It why should be. I respect Muslims. They nurture their kids to madrasa. Wanaita madrasa, Yes. Wanaenda kwenye madrasa wakiwa wadogo na wanajua Quran, in the fingertips. And one of the things I'll big up for is my mother. My mom will not joke with prayer and reading word. She was not the perfect woman on earth, but in terms of spirituality and bringing her kids in the ways of God, and even my guardian, Mrs. and Mr. Baraza, man, that is the biggest thing. You know, everybody I met in my life, from my parents to guardians to street life, the guys who were with the street, to late faith, to the people that I even have in my life, prayers. Everybody played their role. And that's why I say this, the people you meet in your life for a period of time or for the longest time, they have a part they play in your life. Yes. Yeah? It can be spiritually, financially, character-wise, shaping you, opening doors for you. For me, my mother played the role in terms of spiritual life. And that's up today. I'm not perfect, but I love God. I love reading God's word. And also shout out to Pastor Tony Kiam of ROG, River of God. That is the part that my mother played. Faith helped me in terms of realizing that this happened. I do not have the power to. Faith helped me to be vulnerable. Okay. To be able to open up and share. And even when she knows that I was going through this, she did not even tell the parents. The wife. Yes, she did not tell the parents. Wanawake wengine wangeanza kuambia hata marafiki zao. Yeah, even the friends did not know. So now, she's the one that helped me to first heal emotionally, to be able to accept myself and to love myself. Because one of the things I struggled was to love myself. Many men who have gone through GBV, hawajipendi. There's a difference between the world hating you and you hating yourself. It's even worse. Yeah. Because you're helping the world to hate you. Yeah. Yeah. And committing suicide is easy. Mental disorders are easy. Using drug abuse and substance is easy. Easier. Yeah. And you're killing yourself slowly and quickly. Yeah. So when I completely accepted who I was and what happened to me, that I cannot change it, now it was easy for me to now able to access medication. Unatibu nini? Ulikuwa mbali na kule kutokwa na damu. Did you get any disease that... No. Thank God I did not get any disease. Okay. Thank God I did not get any disease. Okay. Some get HIV, sexually transmitted diseases. Yeah. But for me, I had a big fracture. Ni kama mwanamke ambaye ameenda CS. Akakatwa. Sasa mimi nilienda CS ya kule nyuma. Okay. I had to go for the operation. Yeah. So where did you go for this operation? Nilienda a few years back, that was 2017. And then I went for another one about 2021. Yeah. Nairobi Women, still the same. Okay. Yeah. Did you pay for this? No, Nairobi Women is free. Okay. It's free. Both genders, it's free. Ukiwa umekuwa molested. Yeah, just go there. Utafanywa free counseling, utafanywa free surgery, food pia ni free, ward ni free mpaka utoke. Wow. And then they also do a follow up. Right now, wewe kama Victor, ungekuwa uko na nafasi ya kubadilisha kitu kwa maisha yako, kubadilisha ama kurekebisha wale watu ambao ulikutana waliokuumiza zaidi, what would you do? First, one of the biggest thing that I battled after healing and everything was forgiveness. And you know, unforgiveness is like putting a charcoal on your head. Inakuchoma tu. And wewe ule anaendelea na maisha yake. Yeah. So one of the things that I did first was to forgive myself and to let go, and also to forgive my uncle. Man, I go to prison, talk to this guy.
You'll have Did he conversation. apologize or you just forgave Yes, him? he did. He was vulnerable enough to say I'm sorry. Was vulnerable enough to say I'm sorry. Wow. And I did a research the reason why he was into what he was. What was the reason? He was involved in this thing in high school. I won't mention the school, but it's a national school. So hiyo ndo ilimpelekea zaidi pia na yeye He was kuingia. introduced. So akaizoea. Yeah, he was introduced. You know, for him, he was in gay, he was the man. Yeah. Kule kwetu watu tunawaitanga wasengerui. Yeah. So yeye hakukuwa msichana, alikuwa the so guy. It became an addict. He became an addict to a point whereby for him it was a leisure sleeping with, he find it pleasure sleeping with a man than a woman. Rather than a woman. For the wife it was kuficha white. Ndo asijulikane. Yeah, but when the wife came to know who, akaishia. So I would like you to talk to young people out there, young men. You know, mahusiano siku hizi yanaleta depression sana kwa wanaume. Kwanza, mtu inaweza kuwa labda amefuata mwanamke ambaye yuko juu yake, hawezi ku maintain. Pili, yule mwanamke labda hampendi vile anavyompenda. Talk to this young man. Sasa sijui nita advice aje, maana mimi mke wangu alikuwa umri mkubwa kunishinda kidogo. Which is okay. It's okay with me. I was comfortable with it. Yeah. But in terms of relationship wise, I know mental health is caused by two ways: internal and external. Internal self-cause, external outside forces. External forces, both internal and external forces merge. Okay. In one way, in terms of mapenzi. Most men, God forbid, and I'm not sorry to say this, women will feel bashed, but a lot of women, a high number of women, I'd say 60%, have killed men. Okay. Emotionally, and they're the cause of depression in men. Okay. Yeah, especially slay queens. Okay. Yeah, and I'll use this example. Yesterday when I was coming to see you in the studio, I met this man, so he gave me a lift. So when I was coming, we started having a chat. So he told me there was a time he was in the club drinking with his friend. For him, he was taking some beer, and then there's a lady that was next table. So the lady came and joined them. But unfortunately, the funny thing is, they found this lady here with no drink. Okay. Yeah. So I'm painting you for the picture so that you take the picture home. Yeah? So this lady joined them, and then this lady, when they start having conversation, they're like, what do you want to have? Yeah? So this lady said, I don't take beer, I take whiskey. Siaitisha whiskey basi. And the whiskey she was asking for, when these men came in, hakuwa na hiyo whiskey. You get? So why would you even want to buy someone mwenye umempata kwa bar pombe? Hii ni mfuko ya mtu, unaingia ndani unataka kutoa pesa ya whiskey, na watu wanakunywa bia, na wewe wakiingia huko kwa na hiyo whiskey. But si mwanamume unamwambia niko na pesa ya bia. So this man told him this guy was able enough to say, I can afford beer. Yes. So you see, what I'm trying to mean is, there are women we meet there outside as men, and the truth is, they are in two ways. They cannot afford the standard they are living as women. Yes. And also there are men who cannot afford the standard of a woman they meet. Maybe this woman can afford the standard that they're living, but this man cannot afford the standard. Then don't go to that woman. No, you can still go after them. No. But it's a matter of, a woman will accept you when you are honest. Yes. For me, I met a woman that was in a higher standard. I will not afford her life, but I went there with honesty. She accepted who I am. She lowered her standard. So, okay. And she helped me to rise to the standard. Okay. Yeah? It's not a matter of just she lowered her standard so she can become who I am, but she was able to lower her standards, so we start growing to the standard that she was in. Yeah. It's called teamwork. Yes, teamwork. Okay. So at the end of the day, you can be able, when you go as a man with honesty and purity and sincerity, even in the subconscious of this lady, in their mind, the subconscious, atajua tu huyu ni mkweli. You know, women nakatiwanga na watu wengi, so anajua kwa wote huyu ndio. And that's how you come to know the man or the wife. So kumalizia
let's say someone anataka kukutafuta, because I know you're a counseling psychologist. So mtu kama anataka kukutafuta, anaweza akakupataje? 2-3 ways. On YouTube, I have a YouTube channel called Check on a Man. Subscribe to it. And kindly, before you subscribe to mine, make sure you subscribe to Anita Santuri's YouTube channel. Check on a Man. My contact us there. Facebook, Victor Hamisi. Hamisi is Khamisi. Or actually give my number 0704 038 470. And I'll finish by saying this also. I want all men to know that it is okay not to be okay, but it's not okay for you as a man to keep quiet and die silently. Number 2, learn to embrace talking as a therapy. Be vulnerable enough to open up and share what you're going through. Let's guide each other to God. I respect the choice of faith. Learn to love yourself as a man. Nobody will love if you don't love yourself. You attract who you are. Be faithful in your marriage or relationship. Be there as a father for your individual child. Yes. Learn to bond with your kids. Learn to have time for your collective children. Go out with your kids, talk to them, love them equally, and invest in emotional. Yeah? And the last one is check on your fathers and be there for one another. But always know that crying does not demean or make you less a man. Thank you so much, Victor, for coming through. And I'm sure we'll have this conversation. I know we have a lot to talk about. Yeah. And I'll give you a call so that you can come through again. Okay. If you don't mind. Thank you. Asanteni sana kwa wale wote ambao tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi mwisho. Kama wewe ni mgeni, please subscribe. Na ukimaliza kusubscribe, you can share to your friends. Kama unajua ni information ambayo inaweza msaidia mtu, please be an advocate for one another. See you next time. Niite Anita Santuri.